So well, good morning everyone. Okay, so idrallu correction beka. Okay, so I think in the last session we had a discussions regarding what. Okay, so some important terminologies which has been used in that here complex compound. So that we have come across with central metal atom, okay, and ligands and coordination sphere, counter ion and coordination. So I mean coordinate bond. Okay, so all these things which has been completed. So I think oxidation number discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ ಹೌದಾ? So oxidation number. Okay, so let's talk about that concept with that here. Oxidation number of the central metal atom, guys. So well guys, what is mean by your oxidation number? So already that that so which has been that explained in that last session basically. So oxidation number anta andaga normally what we have to know that here. So that is that charge which has been which has been present on that here central metal atom basically, but how it actually exists, that's the most important thing. Okay, so the thing is that so charge that has been exist on that here central metal atom, so how it actually going to happen means that so when we have to remove that all the ligands along with their electron pairs, okay, so that actually share with that what central metal atom, so that particular thing what we can call here oxidation number. Okay, so the thing is that so how we can define this particular oxidation number anta andaga the charge it would carry andre with respect to central metal atom na respective agi ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ okay, the charge so it would carry when all the ligands are removed along with their electron pair which is shared with central metal atom or ion, so that particular thing what we can call here oxidation number. So which means that here say for example let us take here one particular so complex. Okay, so in that what I have here, okay, so this is actually complex here. Suppose if you want to get the charge on that here central metal atom means that, okay, so according to this particular complex, so I'll have that so +2, the charge on that here copper will be here +2. How it actually that here +2 charge is being exist on that here copper, so when we have to remove that here all the ligands, I mean that here 4 ligand which has been associated with here copper, okay, so if you can remove here these all the 4 ligands along with their electron pairs, ಓಕೆ, ಅದೇನು ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಏನು ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಹೈಲೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ಇವಾಗ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ನ ಶೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ oxidation number guys. So in this particular case what, so we had a charge on that here copper that is +2 and that oxidation number can be represented in this what, so Roman numerals. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೋಮನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾವು ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so guys, next we'll move on to that what. So we have that two types of complexes basically. One can be homoleptic complex and heteroleptic complex. So then what is mean by your homoleptic complex guys? Homoleptic complex. Yes. So homoleptic complex, which is very simple here. Okay, the complex compound should have that same type of ligands.
Okay, the complex compound should have your same type of, or only one type of ligand has to be there over. So such kind of complex what we can call here, so that is homoleptic complex, guys. So this is an example for that here, homoleptic. Okay, so because here copper that has been associated with that here 4 ammonia ligand which is same. Okay, only one type of ligands ನಮಗೆ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹೋಮೋ ಇಸ್ ಅನಿಮೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ only one type of ligands, so that we can call it as an here homoleptic. So say for example we have here many more example, guys. So we have plenty of example to that here homoleptic. Okay, okay, look at here. So we have that a complex which is example for that here homoleptic complex case, where we can see that here. So same kind of ligand here. So cobalt which has been associated with that here, so 6 ligands which is same. Okay, and here chromium that has been associated with that here 6 cyanide which is also same, which is also only one type. So and cobalt that is also associated with that 6 water molecule which is also same here. Okay, so based on that here ligands basis ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಟಿರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಟಿರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Okay, so heteroleptic complex can be defined as what, the complex compound so which contains more than one type of ligands. Okay, say for example if you can see that here, so we'll have okay, okay, so we have that. So this is ತುಂಬ ಬರಿಬೋದು ರೀ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಗಿಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2 different types of ligand. One can be here ammonia and other can be water, and here you can see that here, so ammonia and chlorine and as well as that here bromine. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾರು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾರು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ can be indicated so in different forms. Basically if I take here, okay, so one simple example anta tagoluve. Okay, so iga you just tell me that here, so cobalt what it actually behaves, central metal atom, and that ammonia which is ligand, so number 6 coordination number, so which is counter ion. So and this whole term here, so which is coordination sphere, guys. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಹೆಡ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇವಾಗ ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಟಮ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನಮಗಿಷ್ಟು ಮೇಜರಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದೇ ಅಂತ ಪರಿ ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ based on their density and so based on their charges. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮೋನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾಡೆಂಟೇಟ್, ಪೆಂಟಾಡೆಂಟೇಟ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಲಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. So classification of ligands, guys. So this that ligands can be classified in 2 particular types. Okay, based on their so one can be that based on density and based on charge. So first of all, let us go to that here. So we'll classify that here ligands based on their density. So then what is actually mean by here density? So how can we get to know here what is actually density wants to tell us that? So density ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Yes, density which is nothing but here the number of donor atoms present in that here ligands. Okay, so ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾರು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್, ಬೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟ್ರೈಡೆಂಟೇಟ್, ಟೆಟ್ರಾಡೆಂಟೇಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಡೊನೇಟ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 3 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋನೋ, ಡೈ, ಪಾಲಿ, ಸೊ ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋನೋ, ಡೈ ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ donor atoms present in a ligand. Number of donor atoms present in a ligand is called what? Density, guys. So here based on their density we just classified into here so many types, guys, here. So very first I would have which is what, monodentate ligand. So how we can define that here monodentate ligand? Okay, the ligand which contain here only 1 donor atom and it is capable of donation of only 1 pair of electrons. That's it. Okay, so here ligand which containing here only 1 donor atom, hence it used to donate here only 1 pair of electrons since it has only 1 donor atom alva. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸೊ ಮೋನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋನೋ ಇಸ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೋನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದೇ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್
the ligand which contains only one donor atom, and can donate only one pair of electron. So it's called, what here? Monodentate ligand, guys. It's called here monodentate ligand. Suppose if you can see that here, a sort of example we have. Okay. So ligands and donor atoms. Okay. Suppose if I take here fluoride ion, so the donor atom will be here fluorine. Okay. So if I have chloride, chlorine. Okay. Bromide, bromine, and here iodine. So H2O, that is oxygen. So in the case of H2O, that donor, I mean that electron pair donate ಮಾಡೋದು ಯಾರು? Oxygen. And here OH minus, oxygen. Okay. And if you can take here NH3, nitrogen, I mean that ammonia, that is nitrogen. Okay, this is the thing we have to know that here. So these all ligand, what example for that here? Monodentate ligand, guys. So ತುಂಬಾ ಇದೆ. So you can write that, no issues with that. Okay, so ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, monodentate ligand ಅಂತ ಅಂದಾಗ of course ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು? Okay, the ligand which containing here only one donor atom. So ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ monodentate ligand, ಒಂದೇ donor atoms ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so fluorine itself, chlorine, bromine, iodine, H2O, it has two atom but not two donor atom. ಎರಡು atom ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ OH ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NH ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ monodentate ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, so bidentate ligand. So bidentate ligand, guys. So bidentate ligand can be defined as the ligand which contains two donor atoms and can donate two pair of electrons. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಸೊ ಮೇಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಬೈ ಟ್ರೈ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, so that is what COO minus COO minus, ಅಂದರೆ C2O4 minus 2. See here, so we have the two donor atoms basically here. So ಈ ಕಡೆ so here one oxygen and here one oxygen. So we have the two donor atom and ಈ oxalate ion we can simply write it as OX minus 2. Oxalate ion. Okay, so guys you just think of that C2O4 minus 2 na ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so next, so ethane 1,2 diamine, so in general we can say that here ethylene diamine, guys. Ethylene diamine will be example for that here bidentate ligand basically. Okay, so just think of that here CH2 NH2. See, look at here. So it has two donor atom. So both the donor atom will be here what? Nitrogen. So N. Okay. In simply we can write it as what? En. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ethylene diamine or ethane 1,2 diamine. Okay. So and here next we'll have that is DMG.
So what is the DMG here? Dimethyl glycinate. Dimethyl glycinate. Okay, dimethyl. So dimethyl glyoxime. No, sorry, dimethyl glyoxime. Glycinate, which is different in that. Okay, dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime. Right. Okay. So hagadre iga dimethyl glyoxime. How can we write that? Okay. So CH3, CH3, double bond NOH, double bond NOH. Look at guys here. So it has also two donor atom here. Okay, it has also two donor atom. Both are what? N nitrogen. Okay, so simply we can call it as what? DMG, dimethyl glyoxime. Okay, that is also example for that here bidentate. And next we'll take here that is what? Glycinate. Glycinate ion. Glycinate ion. Okay, so here NH2. Okay, NH2, CH2, COO minus. So here nitrogen, that is one of the donor atom, and here oxygen, that is another donor atom, and here we have two different donor atoms, nitrogen and as well as that here oxygen. Okay, so glycinate ion. So in simply we can take it as GLY as a ligand. Okay, so here bidentate ligand ali we have the two different types of bidentate ligand. One can be symmetrical bidentate ligand and so unsymmetrical bidentate ligand. So what is mean by here symmetrical bidentate and unsymmetrical bidentate? Yes, so symmetrical bidentate ligand, which means that here the ligand which has what? Same donor atoms. Okay, whereas unsymmetrical means they will have different donor atoms. So istallu kuda you recognize madi which one is that comes under that symmetrical or unsymmetrical. Okay, so oxalate, ethane 1,2 diamine and as well as the DMG. So all these three particular ligands are what? Symmetrical, so bidentate ligand, whereas that that glycinato which is comes under that here unsymmetrical, so bidentate ligand guys. So bidentate ligand further we have been classified in two particular types. So okay, bidentate ligand. Okay, so one can be what? So symmetrical, symmetrical and unsymmetrical guys. Symmetrical and unsymmetrical. Okay, so symmetrical, which means that here, okay, which contains here same donor atom, which contains here same donor atom. Okay, so which contains here different donor atom. So here example, if you can take here, okay, C2O4 minus 2, whereas that here oxygen. Okay, so here ethylene, I mean that, so NH2, CH2 name ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Ethane 1,2 diamine. Okay, so here also what we can have here, so N. Okay, and another one DMG. Okay, DMG. Okay, so DMG ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ, both are N. Okay, and in the case of unsymmetrical, so a bidentate ligand, so example if you want to give that, so that is glycinato, glycinate ion, which is what? So here that N and as well as that here oxygen, nitrogen and as well as that here oxygen is being what? So that is two different donor atoms. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ bidentate ligandsಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಡೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. Okay, so tridentate ligand.
So tridentate ligand, guys. So the thing is that ligand which containing, so ligand which contains so 3 donor atoms and can donate okay, so 3 pair of electrons. Example, okay, diethylene triamine is will be that example for that here tridentate ligand, so which we can written as that diene, DIEN, diethylene triamine. Okay, just look at here. Okay, so we have CH2 NH2 NH, CH2 and NH2, guys. Okay, so this is an example for what, so diethylene triamine, so triamine. Okay, so it has 3 donor atoms, so all the donor atoms is being what, same here. Okay, so that is what, N. Okay, so N, so both are, so every donor atom is being what, nitrogen. Okay, diethylene triamine. So next, tetradentate. So tetradentate ligand, so what is mean by here tetradentate ligand, guys, and how we can define that? So ligand which contains here, so ligand which contains, okay, so 4 donor atoms and can donate 4 pair of electrons, and can donate here 4 pair of electrons, guys. Okay, so example if I give here triene, okay, triethylene tetraamine, triene ಇಲ್ಲಿ ಡೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈಥೈಲಿನ್ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಥೈಲಿನ್ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರೆಸಂಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ triethylene tetraamine, CH2 NH2 NH, okay, so here 1 2 3 4. Okay, so this is also one donor atom, this is also donor atom, this is also donor atom. So here we have N, guys. So next, so pentadentate ligand. So how we can define that, guys? So how do you define that here, pentadentate ligand? So which contains here 5 donor atoms, and thereby it has capable to donate here 5 pair of electrons. Okay, so the ligands which contains okay, so 5 donor atoms and can donate 5 pair of electrons. So example, if you can see that here, so have you heard about EDTA -3, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟಿಗೂ EDTA ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ -4. ಓಕೆ, ಸೊ EDTA ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟ್ರೈಅಸಿಟೇಟ್, EDTA ಫರ್ದರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾಅಸಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ -3, ಟೆಟ್ರಾದಲ್ಲಿ -4 ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಥಲಿನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಟ್ರೈಅಸಿಟೇಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್ -3. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ -4 ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ -4, ದಟ್ ಈಸ್
hexadentate ಗೆ. But so since we have that tridentate pentadentate ligand ಗೆ, so we'll write that here structure of EDTA. Okay, so CH2 N. Okay, so CH2COO minus, CH2COO minus, and here also CH2COO minus and NH. Okay, so since we have that how many donor atoms here, 1 2 3 4 and here 5 guys. Okay, so here how many nitrogens are there? So 2 nitrogen and 3 oxygen. So overall here 5 donor atom, we can see that. Okay, so and guys, so next we'll have that hexadentate, so which is also most important guys, by the way. Okay, hexadentate ligand. Okay, hexadentate ligand. Okay, so hexadentate ligand anta it has 6 donor atom. Okay, so 6 pair of electron. Okay, 6 donor atom, 6 pair of electrons. So which we can call to be as what, hexadentate ligands. Okay, so example for hexadentate ligand ge, so EDTA minus 4, ethylene diamine, so tetraactate ion. Okay, so just look at here, CH2 N, CH2COO minus, CH2COO minus, and here also N, CH2 EDTA minus 4. Okay, N, CH2 COO minus, CH2 COO minus. So overall we have here so 6 donor atoms, so including that here 2 nitrogen and 4 oxygen. Okay, here N and 4 oxygen guys. Okay, so these are no example for that here hexadentate ligands. Okay, so ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ that so bidentate ಇಂದ ಹಿಡಿದು hexadentate ವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ they are example for polydentate ligand. So then what is mean by here flexidentate? So and how can we come to know that here in a particular complex compound a particular ligand which acts as flexidentate ligand? So flexidentate ligand anta andre, so we have to know that here the ligand which shows that variable valency the ligand which shows that here variable valency andre, say for example ಈಗ ಒಂದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈಡೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಮೊನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇಟ್. Okay, so it can change their that valency, it can shows the different valency guys, variable valency. Okay, so based on that we have that another particular type of a ligand which we can call to be as an here flexidentate. But in ambidentate we know that we have aware on that particular thing. Okay, ನಮಗೆ ambidentate ಗೊತ್ತು, but flexidentate which is quite new one. Okay, but ಹಾಗಾದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವ information. Let's talk about that here flexidentate ligand. Flexidentate ligand. Okay, so ligand which can shows variable valency guys, which can shows variable valency which we can call to be as what flexidentate. Say for example if you can take here, so sulfate. So the sulfate, okay, in one particular which behaves as what, so monodentate, only one donor atom. Okay, so in another case, okay, what that is bidentate guys, bidentate.
Okay, so with respect to that carbonate, if I can say that here, with respect to carbonate, so carbonate which acts as also what that flexidentate ligand, carbonate also. So you just think of that here. I would have one particular complex. Let me tell you here. Okay, NH3 5, okay, CO3 and Br. Okay, so in this particular complex here, that carbonate which acts as what, monodentate. Okay, and here you just think of that here, CO, NH3, 4, CO3, Br. So in this particular case here, carbonate which acts as what, bidentate. Okay, so monodentate anta andre, so here only it can donate only one pair of electron to the central metal atom. But in this particular case, that carbonate ion which actually donate here two pair of electrons. Okay, so that's why here in this particular case, that carbonate which behaves as here monodentate, and whereas we can see that here carbonate in other form, that is as a bidentate ligand. Okay, so namage ee particular contrast gottagbeku in between that here monodentate and bidentate. Basically we have to know here flexidentate anta andre enu, a ligand namage ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, based on that here complex, it can shows variable valency guys. By the way, one complex ಅಲ್ಲಿ ಇದು monodentate ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ bidentate ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್? Basically the ligand which containing here, so two donor atom, but a pair of electron can be that donated by here only one particular atom guys. Okay, so donation of electron pair can be done by here only one particular atom. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಸೈನೈಡ್ ತಗೋ, ಸೈನೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಡೊನೇಷನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್, ಟೂ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ cyanide, isocyanide, nitrate NO2 group, nitrite not nitrate NO2. Okay, so and you can take that cyanato OCN, okay, thiocyanate SCN. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. Ambidentate ligand. Okay, so just think of that here, very simple. Okay, the ligands which contains two donor atom, but donation of electron pair can be done by single atom. Okay, such kind of ligand what we called here ambidentate ligand. Okay na, say for example guys, you just think of that here. So if I have that central metal atom, okay, so you just think of that here, we have that ambidentate ligand as a cyanide. So in this particular case what happened that here, so cyanide allininge both carbon and nitrogen are donor. Okay, but that cyanide is being a ambidentate anta andaga, so here only carbon could participate in that here bonding. Okay, so carbon only donate here pair of electrons. Okay, ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ and ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನೀನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ CN ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೋನರ್ ಹಿಯರ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನಿಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಸೈನಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ NC minus, so here isocyanide.
Okay, so next we'll have that here metal. Okay, NO2. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ರಿಟೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಫ್ರಮ್ ಎನ್, ನೈಟ್ರಿಟೋ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀನು ಬರೀ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋ. ಬಟ್ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೈಟ್ರಿಟೋ ಏನಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ONO ಬರ್ದೆ ಅನ್ಕೋ, ONO that is also nitrito, but bonding can be done from your oxygen. That's it. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಿಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎನ್ನಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ MONO. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ನೈಟ್ರಿಟೋ O, ನೈಟ್ರಿಟೋ O. Since that here bonding can be done from here oxygen. Okay, so here metal SCN, what is this, thiocyanate. Okay, so thiocyaneto, okay, NSC. Okay, what is this, isothiocyaneto. Isothiocyaneto. So here you just take here metal. Okay, OCN. Cyaneto ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, CN that is cyanido, I mean cyanide ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. CN that is cyanide. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ID ಒಂದೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, CNO ಆ್ಯಂಡ್ OCN. ಸೊ CN that is cyanido ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ OCN that is cyaneto. ATO ಇಂದ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನೆಟೋ. ಓಕೆ, ಸೈನಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೆಟೋ. OCN ಆ್ಯಂಡ್ CNಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನೈಡೋನಾ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓದುವಾಗ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. Okay, so should have clarity in that. Okay, so that is what, OCN, that is cyaneto. Suppose if I write here, mail barive. Okay, NCO. Okay, so isocyaneto. Okay, so guys, this is all about what here, ambidentate ligand. So where we can have that two donor atom, but only one can donate here pair of electrons to that here central metal atom. So such kind of ligand what we can called here, ambidentate. Okay, so next we'll have that chelating ligands. So chelating ligands antandre basically, so in one word I can say that here chelating ligands antandre the ring forming ligands, or we can call it to be as an here chelating ligands. So basically, ring forming ligands antandre yavadu, monodentate ಮಾಡುತ್ತಾ, does monodentate forms that ring here? Never. So only here bidentate or polydentate ligand can does that. Okay, so here basically what happened that here, so here polydentate or that usually bidentate ligand ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. Okay, so they themselves attach that here central metal atom and thereby they form ring. Okay, so such kind of ligand what we called here, so that chelating ligands guys, ಅಂದರೆ ring forming ligands or ನಾವು in single words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ. Okay, so in one word ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ how can we define that here chelating ligands ಅಂತ ಅಂದರೆ very simple, that is ring forming ligands or we can call it as an here chelating ligands, very simple. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so thereby we have that lot of so chelating ligands there over, so we'll talk about that one separately. But so you guys, as a concept again of chelating ligand, how we can understand that. Okay, so which is really most important right now, but at the same time very easy guys, so just be focused on that here. So chelating ligands,
Okay, so usually what happens at here, as I said that bidentate or polydentate basically ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತೂ ನೆವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವೇ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ bidentate or polydentate ligands, bidentate or polydentate ligands themselves attaches or themselves attached to central metal atom or ion and forms a ring is called you know what, chelating ligands, is called chelating ligands. Okay, so the thing is that, say for example, if I have that, you know, so usually you just take up, so CuEn twice. Okay, ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ +2 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ EN ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ EN? That is bidentate ligand, right? Ethane 1,2 diamine. So ethane 1,2 diamine, that is bidentate ligand. It has 2 donor atoms. Okay, here donor atom idya. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್. Okay, so this is that ring. So ring which has been formed by, simply we can write it as, you know what, okay, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. Okay, so these, you know what, ring forming so ligands. So that is, you know what, here chelating ligands, guys. So this is the thing is going to happen when we have a, so you know that so bidentate ligand in that here complex. So complex ಏನಾದರೂ bidentate ligand ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವು ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ligands here. Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, so ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, that is COEN thrice, COEN thrice plus positive. Clear? Okay, so this is, you know what, here classification of ligands based on their denticity, guys. So what is mean by here denticity? Denticity anta andre enu? So the number of donor atoms present in a ligand. Okay, the number of donor atoms present in a ligand which we can call to be as, you know what, so denticity. So monodentate, bidentate, tridentate, tetradentate, pentadentate, hexadentate examples correct focus ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ನೋ ವಾಟ್, ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ring forming ligands what we have called here. So chelating ligands are ring forming ligands basically yaru bidentate or polydentate.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಡೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 3 kinds ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. Based on charge, very first we have what? Neutral ligands. Okay, so neutral ligands. So let us talk about here neutral ligands. Okay, so neutral ligands, which means that what? Ligands doesn't have any kind of charge, but even though it can donate here pair of electrons. Okay, so here ligands okay, do not have any charges, any charge, but they can donate pair of electron, So example, if you can see that here guys, NH3, what is this here? Amine. Okay, so H2O, aqua. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆಕ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ CO, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ NO, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ NO, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್. CS, thiocarbonyl. CS, that is thiocarbonyl. Okay, so amine, aqua, carbonyl, nitrosyl, thiocarbonyl, CS. Okay, and next you just have what? Pyridine, C6H5N, pyridine. Okay, so pyridine is also example for that here. Okay, so pyridine is also example for that here, neutral ligands. Okay, so next if you can have that what? So PPH3, triphenyl phosphine. Okay, so triphenyl phosphine. Okay, and guys, you just take here EN, ethane 1,2 diamine. Okay, ethylene diamine. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿ. ತುಂಬಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್, H2O, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, NO, CS, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಡಿನ್, ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೀನ್, and ethane 1,2 diamine. Okay, and DMG kuda we can give that here, DMG, dimethyl glycinate, I mean glyoxime, DMG, dimethyl glyoxime. Okay, dimethyl glyoxime. Okay, now okay, so guys, this is what here, neutral ligands. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
cationic ligands. Okay, so cationic ligands antare, of course the name itself indicating there here ligand which has here positive charge on it. Okay, that we can call to be as what here. Okay, so that is cationic ligands. So ligands which has positive charge on it, positive charge on it. Okay, and it's called here cationic ligands, and of course they used to donate here pair of electrons basically, and can donate pair of electrons. So, and you know what, so while naming that here cationic complex, so sorry, cationic ligands. Okay, so during IUPAC system ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ cationic ligands ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ their suffix which has been end up with that here IUM. Okay, their suffix which has been end up with that here IUM. Say for example ಈಗ H3O plus ಇದೆ, H3O plus ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಹೌದಾ, ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್. Okay, IUM. ಈಗ say for example NO plus, NO here you know what, nitrosyl, NO plus nitrozonium. Okay, ಈಗ NH2 hydrazine that is also one of the neutral ligand. Okay, NH2 ನಾವು ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, so NH2 and NH2 that is neutral ligand, but NH2 NH3 plus what, hydrazinium. Okay, NO2 plus nitronium, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್, ಸೊ ಈ H3O ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್. Okay, nitrozonium, and here you know what, hydrazinium, and here nitronium. Okay, so these are you know that some important cationic ligands guys, cationic ligands, like you know what, hydronium, and so nitrozonium and hydrazinium, and as well as that here nitronium, NO2 plus. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, anionic ligands guys. Okay, anionic ligands. So we have that plenty of example to that here anionic ligands basically. Anionic ligand. So how can we define that here anionic ligands guys? Okay, ligand which contains here or which has ligands which has negative charge on it, so which we can call to be as what. Okay, so that is anionic ligand, and it can also donate pair of electron. Okay, so guys here example we have here many more. Okay, so you just think of that here, if you can have F minus, that is what, fluorido or fluoro simply. Okay, so Br minus which is bromido or bromo, I minus iodo. Okay, so Cl minus which is chlorido. Okay, so next OH minus hydroxo. Okay, H minus hydrido. Okay, so and if you can just take here what, NH2 minus amido, NH2 minus amido. Okay, so NH minus 2 imido. Okay, NH2 minus, that is amido, NH minus 2 which is imido. Okay, and here N minus 3, that is nitrido.
nitrido, N3 minus, that is azido, okay. So next here S minus 2 sulfido, okay. So NO2 minus nitrito, okay. NO3 minus, NO2 minus nitrito, NO3 minus nitrato, okay. And SO4 minus 2 sulfato, SO3 minus 2 sulfito, okay. CH3COO minus acetato, okay. So here CN minus cyanido, NC minus isocyanide, okay. And here if you can take SCN thiocyanide, okay. So NCS minus isothiocyanide, okay. ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಷ್ಟು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಮೇಜರಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನಪಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, isothiocyanate, okay. And ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, EDTA -2, okay. So EDTA -4, okay. ethylene diamine tetraacetate, okay. So EDTA -4, ethylene diamine tetraacetate, okay. Yes, oxalate, right, okay. So oxalate anta andaga what we have, C2O4 -2, oxalato, okay. So next glycinato, okay, glycinate ion, okay. So NH2 CH2 COO minus, which is glycinato, right. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ charges, okay. So we have that so basically 3 types of ligands, basically one can be neutral ligands, cationic ligands, and as well as that here anionic ligands, okay. Cationic antandre ligand which has positive charge, anionic antandre negative charge, and neutral antandre it doesn't have any kind of charge, but even though it can donate here pair of electrons to that here central metal atom, okay. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ what classification. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ next let's talk about how do we calculate here oxidation state of that central metal atom for a particular complex. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹೌ ಟು ಅವೇರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಡೆಂಡೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು, ಬೈಡೆಂಡೆಡ್ ಯಾರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ.
So calculation of oxidation number of central metal atom or ion. Okay, so guys, let us take here one particular complex K3 FeCN6, right? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆಯಾ K3. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 3K+. ಅಂದರೆ ಈಗ potassium, it is, you know that alkali metal, it has positive charge on it, but how many potassiums are there? 3. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ. 3 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, -3. Okay, so now we just calculate here oxidation state of that here iron. We don't know here, let us take here X. Okay, so we have that how many ligands here? 6. So but cyanide, it is monodentate or bidentate? Monodentate. So ಹಾಗಾದರೆ that is -1 which equals to here -3. So X -6 which equals to -3, here X which equals to +3. So then what is the oxidation state of that here iron? +3. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ಓದಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ -2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ +2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? +2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +2. ಸೊ ಕಾಪರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್? +2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ CO NH3 6Cl3 ಗೈಸ್. +3 ನಾ? ಸೊ +3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್? X 6 × 0 which is +3. So X which equals to +3. The oxidation state of that here cobalt is being, you know what, +3. Okay, so here just focus on that here. We have that many more by the way guys. Okay, so CO NH3 thrice Cl Br I. Okay, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? +3 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ. ಸೊ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ -1, Br -1, ಅಯೋಡಿನ್ -1. ಸೊ 3 -3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 × 0 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ -1 ಪ್ಲಸ್ -1 ಪ್ಲಸ್ -1. ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ -3 ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +3. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಬಾಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್? +3 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. +1. ಸೊ -2 ಆಯಿತು, ಹಿಯರ್ +2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ 5 × 0 ಪ್ಲಸ್ -1, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್? +2. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ -1 +2, ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. But the thing is that if you want to calculate that here oxidation state of that here, okay, double complexಗೆ oxidation state calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ನೇಮಿಂಗ್ ಗಿಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಬಹುಶಃ? ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಗೈಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್,
ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ನೋಡಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ 2 × -1 which equals to 0, x which equals to +2. ಸೊ ಈಗ +2 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? +1 -1 +1 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ +1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಇದಕ್ಕೆ -1 ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ +1 ಕೊಡಿ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋಗಿ. ಈ ಸಿಲ್ವರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು? +1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 2 × -1. ಓಕೆ, ಸೊ -1 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 + 2, ಎಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +1. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ? +1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ ಕೊಡಿ, ಆ್ಯನಾನಿಕ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾವುದಮ್ಮ? ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರದ್ದು, ನೋಡೋಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆವರ್. ನೀನು ದುರ್ಬಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು. ನಿಮಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 3D ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? +4 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 × -1 ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು +4. ಹಾಗಾದರೆ +4 ಅಂತಂದರೆ +2 -2. ಸೊ -2 ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ +2. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ? +2 ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊ -4 -2 ಅಂತಂದರೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. +4 -2 +2. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೊಡುವ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಇದೊಂದಿರಲಿ, ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? +3 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. +3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ +3 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ +3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ +3 ಇರುತ್ತೆ. -6 +9 ಆಯಿತು. ಸೊ 3x ಆಯಿತು. 9/3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9/3 3 ತಾನೇ? ರೈಟ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡು.